Arif. Mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan di bawah Fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Hakim, Datuk Noorin, Binti, Badaruddin. Petisyen untuk penerimaan masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Petisyen pertama WA-1113-0113-08/2020 Ravindran anak lelaki V. Perumal. Dengan izin Ya Arif, nama saya S. Salvaraja anak lelaki Sivalingam. Saya adalah peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen pertama Ravindran anak lelaki V. Perumal. Dengan izin Yang Arif, Ahmad Faiz Razali, Peguam Persekutuan, hadir bagi pihak yang berhormat Tan Sri Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ravindran anak lelaki V. Perumal, Pempetisyen pertama Yang Arif. Yes. And who is for the Majlis Peguam, please? Malika Lee bagi pihak Majlis Peguam. Yes. And for the jawatan kuasa peguam? Maaf Puan, maaf Yang Arif. Katrina, we for bagi pihak jawatan kuasa peguam Kuala Lumpur dan Selangor, Puan. Yes. Dengan izin Ya Arif, may I proceed? Saya mohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ya Arif. May I introduce the petitioner, Ravindran anak lelaki V. Perumal. Born on 12 August 1960 in Petaling Jaya, he is the second child of Mr. and Mrs. Perumal, the presence of both of whom the petitioner truly misses at this auspicious moment, but believes are proudly watching their eldest son and blessing him wholeheartedly from the heavens. The petitioner is blessed with 8 siblings, 5 sisters and 2 brothers, all of whom have been instrumental in his life and have joyfully shared every progress of the petitioner as a close-knit family. The petitioner is happily married to Mrs. C.M. Susila and together blessed with 4 children, Dr. Renuka, Arti, Shamini and Vignesh Ravin, son-in-law Dr. Sivaratnam, and the apple of their eye, granddaughter Shreya Ishani, whom he believes is the representative of his parents at this special occasion. The petitioner received his secondary education at Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad and completed his Form 6 at Vento Academy in Petaling Jaya. Due to family constraints, he joined the civil service with the then Majlis Perbandaran Petaling Jaya in 1979. He then pursued a public health course under the sponsorship of the Council at the Public Health Institute in Kuala Lumpur and obtained the Diploma Royal Society of Health, London. Thereupon, he pursued an illustrious career as a public health inspector over a span of almost 41 years at the Council, during which time he earned high regards as a dedicated and respected officer in office and society. It was his outstanding performance during his college days, where he won accolades as the best student throughout the course, that made him realize his true potential and sparked his interest and passion to continue his tertiary education in the field of law in the year 1994. It was indeed a challenging journey, having had to balance time between family, career, studies, and social activities. He fondly remembers the company and support of his comrades, Mr. Devanathan, Mr. Murali, Mr. Hari Krishnan, and Mr. Visha Bhaskaran, who swam and sailed together in this journey, all of whom are now senior practicing lawyers, well established in the legal fraternity. The petitioner graduated with a law degree from the University of London with a second-class honours division in 1998 and obtained his certificate in legal practice in the year 2000. Again, due to family commitments and constraints, he had to postpone his pupillage at that time. Fast forward, it was only in August 2020
after his retirement from service that the petitioner began his pupillage in the chambers of Firdaus under the tutelage of Mr. Thanasekar Ramasamy and completed his pupillage in May 2021. The petitioner is so thankful to be doing his pupillage in this firm because he has been given all the exposures and guidance despite the limitations due to the COVID-19 pandemic. On this memorable day, the petitioner would like to first and foremost thank Almighty God for all the blessings He has showered on the petitioner, for constantly giving him the strength and endurance to keep going despite many obstacles. Secondly, the petitioner wishes to take the opportunity to express his utmost gratitude to his family, particularly to his late parents, beloved wife and children for their endless love, support and sacrifice to ensure that the petitioner who he is today. On this day, the petitioner feels proud of having finally fulfilled his parents' dream, though saddened that they are no longer around to witness this memorable occasion. The petitioner would also like to thank all his other family members, siblings, uncles, aunties, nephews, nieces, for being supportive in everything that the petitioner does to make this dream come true. Special mention to his uncle, Mr. Mareppan in the USA, who was his mentor and lecturer in public health, and his cousin, Mr. Balachandran in Germany, who were always an inspiration for the petitioner. The petitioner would like to thank his pupil master, Mr. Thanasekar Ramasamy, for his sincere guidance, for imparting knowledge the best that he could, and would also like to extend his gratitude to other partners, two partners of the firm, Mr. Leonard Parthiban and Mr. David Samuel, for giving him an extensive legal exposure and knowledge sharing, which paved the way for the petitioner to begin to accomplish his dream. The petitioner would also like to thank the other members of the Chamber's family, including Mr. Zafran, Ms. Amira, Mr. Po, Ms. Shabrina, Ms. Yasintra, Ms. Lega, Ms. Nandini, and Ms. Devi for their support and guidance. Last but not least, the petitioner wishes to express his gratitude to those who have made efforts to be present today for him to commemorate his memorable and unforgettable occasion. Dengan izin Ya Arif, saya percaya bahawa semua surat cara pempetisyen adalah teratur. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon untuk Pempetisyen Ravindran anak lelaki V. Perumal diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan, Yang Arif. Majlis Peguam tiada bantahan, Yang Arif. Arif, jawatan kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Ravindran anak lelaki V. Perumal sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ravindran anak lelaki V. Perumal dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Saya mohon kebenaran mahkamah untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Terima kasih, Ya Arif. Terima kasih. Tahniah Encik Ravindran and thank you Mr. Selvarajan. Thank you, Ya Arif. Petisyen kedua WA-18-11-1165-09/2020 Chua Shu Fen. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chua Shu Fen, pempetisyen kedua. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chan Kok Kiong, Peguam Pengusul yang mewakili pihak pempetisyen Cik Chua Shu Fen. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia, Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Please proceed, Mr. Chan. Terima kasih, Yang Arif.
Yang Arif, I'm honored to have been asked by Mr. Philip Koh to move this petition to admit Ms. Chua Shu Fen as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I'm also both honored and delighted to have this opportunity to appear before Yang Arif to take part in this morning's proceedings. As part of our long and cherished tradition in our bar, in conjunction with the Attorney General's chambers and the judiciary, to formally admit members into the ranks of our legal profession. It is in the upholding of these traditions that we make for a strong bar. And Yang Arif, it goes without saying that a strong bar and an independent judiciary go hand in hand. Yang Arif, may I now introduce the petitioner? Yang Arif, the petitioner was born on the 23rd of June, 1996, and is a Malacca girl. She is the youngest daughter of Mr. Chua Kun and Madam Lim Ah Hong. She had a primary education in Sekolah Kebangsaan Methodist 2 before continuing her secondary education in SMK Methodist Malacca. The petitioner then continued her Form 6 at SMK Tun Tua. She then won a coveted place to read law at the University of Malaya, possibly the best law school in the country. If not, then certainly, Yang Arif, the oldest, the most established, and the most prestigious. Founded in 1972, the petitioner would be the 45th batch of graduates from this university, Malaya, which also happens to be the same university as her pupil master, Mr. Philip Koh. Yang Arif, I take the liberty to mention to Yang Arif University Malaya because it was in that faculty where I met the petitioner's pupil master, Mr. Philip Koh, who was then a lecturer in the law faculty in 1984. It was a happy introduction by the late Professor Hugh Hickling. And ever since then, we have become friends until the professor passed away in 2007. Yang Arif, if we speak of causation, whether legal causation or causation in the ordinary meaning, I would like to say that I'm here this morning in the year 2021 moving this petition because I happened to meet Mr. Philip Koh in the law faculty in 1984. Mr. Philip Koh, I describe him as a polymath pupil master, professor of law, lover of literature, music and the arts, man for all seasons. Yang Arif, as a pupil, petitioner would not only have learned the ropes of our profession under Mr. Philip Koh, but more than that, her exposure to the law would not have been limited only to corporate and commercial transactions. Neither would it be confined to just pure research and drafting. Far, far from it. As Mr. Koh's pupil, she moved beyond the strict confines of legal practice to a kaleidoscope of music, Shakespeare, philosophy, and poetry, the liberal arts, from painting to psychiatry. The list goes on and on. Yang Arif, after 9 months of pupillage, where the petitioner received instruction both legal and non-legal, speaking of non-legal, in as much as the bar makes it compulsory for all pupils to undertake an ethics course before they can be admitted to the bar, I would like to say that privileged are those who are able to see ethics in action. Yang Arif, I believe the petitioner is indeed amongst those who are so privileged to see ethics in action and not just in theory, which is what she learned in her 9 months of pupillage. Yang Arif, on this happy and proud occasion, the petitioner has asked me to express her profound gratitude to her family, especially her beloved parents, Mr. Chua Kun and Madam Lim Ah Hong, for their unwavering support, blessings, and sacrifice in every phase of her life. Today is indeed a great milestone for the petitioner,
and she would also like to make a special mention of her brother Yong Sing and her sister Suli for their constant love and support. To everyone past and present in the firm of Mark Amaria and Philip Goh, the petitioner would like to thank each and every one of them for their guidance and assistance. And last but not least, the petitioner would like to thank her friends, teachers and lecturers for their constant support and encouragement. In particular, she would like me to thank her close friends, Priscilla, Yvonne, Angie, Scarlett, Eileen, Chai, Belle, Woon Kwan, and many others for being supportive and for being a good friend to her. Dengan izin Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen Ms. Chua Shu Fen adalah seorang yang berkelayakan untuk didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa semua surat cara adalah teratur dan tiada bantahan daripada badan-badan berkenaan. Saya memohon bantahan yang ada. Tiada bantahan yang ada. Tiada bantahan daripada jawatan kuasa Peguam Selangor Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Chua Shu Fen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chua Shu Fen dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Yang Arif, saya pohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen Ms. Chua Shu Fen menjubahkan diri sendirinya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations Ms. Chua and thank you Mr. Chan. Terima kasih Yang Arif. Pempetisyen ketiga WA-1877-1377-10/2020 Chan Si Yuan. Dengan izin Arif, nama saya Chan Si Yuan, Pempetisyen ketiga. Yes. Dengan izin Yang Arif. Nama saya Satyananda lagi Sinapan. Saya adalah Peguam pengusul yang mewakili pihak Pempetisyen ketiga pada pagi ini. Bersama dengan saya adalah rakan-rakan sebijaksana daripada wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jabatan Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan sebentar tadi, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon untuk menyampaikan ucapan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Masuk belajar, Yang Arif. The petitioner was born in Kuala Lumpur on 27 April 1997, which is in the city centre of Malaysia. The petitioner is the only child of a family. The petitioner studied in SJKC Mani during primary school and in SMJK Chonghua during secondary school. Following that, the petitioner graduated from Multimedia University, Malacca campus with second upper class honours. Thereafter, the petitioner commenced a pupillage at Messrs. Jason Kong and Co. under the tutelage of Mr. Jason Kong. With hard work and determination, the petitioner managed to achieve full A's in a UPESA, PMR and SPM. The petitioner developed an interest in studying law from past experience of public speaking and debate competitions. In year 2009, the petitioner was awarded with the champion in Chinese language public speaking competition in Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Following that, in the year of 2013, the petitioner was awarded with champion in parliamentary style Chinese debate competition in Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur and was named as the best debater ranked number 5 at national level. The petitioner is a choreographer for traditional dances. Not only that, the petitioner has been granted with brands
Smart Achievers Award and Best Performance in Campus Newscaster Camp organized by Media Prima, 8TV in the year of 2013. The petitioner also took part in several television advertisements and was one of the voice-over talents. The petitioner was being selected to join Southwest University for Political Science and Law Spring Student Exchange Program in Chongqing, China in year 2017. In year 2020, the short video entitled The Overseas Life After COVID-19 took by the petitioner was also being shortlisted into Malaysian Book of Records in the year of 2020 and China Central Television, which is known as CCTV. All this experience has shaped the current part of the petitioner, my lady and my lord. On this memorable day, the petitioner would like to take this precious opportunity to express her utmost appreciation and gratitude to her dearest parents, Mr. Chan Wai Cheong and Ms. Tan Bi Leng, who provided her with the unconditional love and support throughout this journey. My lady and my lord. The petitioner also would like to thank her master, Mr. Jason Kong, for giving her opportunities and guidance throughout pupillage. Apart from that, the petitioner would also like to thank all her relatives, teachers, lecturers, friends, university course mates, and colleagues for providing her with abundance of support, assistance, and love throughout the journey. The petitioner could not make the journey this far without the unconditional love and support from all of her loved ones. As such, the petitioner would like to thank all of them from the bottom of her heart. My lady and my lord. The petitioner had future visions and patience, particular on the following aspects: empowerment of women and needy, equality of gender and access to justice, and integration of law and media. Last but not least, the petitioner would like to quote the wise words from Andrew Ward Beecher. A law is valuable not because it is law, but because there is right in it. My lady and my lord. I believe that petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of High Court Malaya. I believe that the petitioner's papers are in order and the relevant bodies have no objections. Tiada bantahan yang Arif? Yes. Tiada bantahan yang Arif? Tiada bantahan daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang Arif. Yes. Dengan izin yang Arif. Ya. Saya memohon agar Pempetisyen ketiga diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Memandangkan tiada apa-apa bantahan, sebarang bantahan daripada pihak-pihak berkenaan. Dengan izin yang Arif. Saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen ketiga dapat menjubahkan dirinya sendiri yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Chan Si Yuan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chan Si Yuan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen ketiga dapat menjubahkan dirinya sendiri yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih yang Arif. Congratulations, yang Arif. Ms. Chan, and thank you, Mr. Satyanathan. Much obliged yang Arif. Dan petition keempat WA-18-1381-10/2020 Ainul Syuhada binti Jeffrey. Dengan izin yang Arif, nama saya Ainul Syuhada, Pempetisyen keempat. Yes. Izin yang Arif, saya Nadira Zulkarnain, Peguam Pengusul bagi Pempetisyen keempat yang dinamakan pada hari ini, iaitu Ainul Syuhada binti Jeffrey. Hadir bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi.
Ya Arif, saya ingin memohon kebenaran untuk memperkenalkan pempetisyen pada hari ini, Ainur Syuhada Binti Jeffrey, yang telah menamatkan latihan dalam kamarnya di Ketuan Cecil Abraham and Partners. Ya Arif, sedikit latar belakang mengenai pempetisyen. Pempetisyen telah dilahirkan pada 26 Disember 1997 di Kuantan, Pahang dan merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik kepada pasangan Encik Jeffrey bin Ramli dan Puan Zurina binti Muhammad Yusof. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chongqing dan di Sekolah Kebangsaan Sungai Isap dan seterusnya melanjutkan pendidikan peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar, Kuantan. Bukan sahaja boleh menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik, malah pempetisyen boleh bertutur dalam bahasa Mandarin. Ya Arif, profesi sebagai peguam merupakan cita-cita ibu pempetisyen. Namun, impian tersebut terpaksa dikorbankan kerana kehidupan yang tidak mengizinkan. Berbekalkan semangat dan dorongan daripada ibu, pempetisyen telah menjadi pemangkin kepada pempetisyen untuk meneruskan impian tersebut. Dengan keputusan yang cemerlang dalam sijil pelajaran Malaysia, pempetisyen seterusnya telah melanjutkan pengajiannya di Universiti Teknologi Mara dan telah menggapai beberapa kejayaan demi kejayaan, antaranya ialah meraih anugerah dekan untuk beberapa semester, memenangi beberapa pertandingan iaitu Muting Competition dan Client Consultation Competition di bawah bimbingan pensyarah yang paling disayangi oleh pempetisyen iaitu Puan Mimi Cynthia. Ya Arif, pempetisyen akhirnya telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Pempetisyen seterusnya telah menjalani latihan dalam kamar di Ketuan Cecil Abraham Partners di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Encik Rishwan Singh, anak lelaki Amarjit Singh, khususnya dalam bidang litigasi iaitu judicial review dan arbitration. Antara nasihat Encik Rishwan yang paling tidak boleh dilupakan dan sangat berharga sehingga kini ialah Encik Rishwan selalu mengatakan, read no matter how many years you have been in practice. Kata-kata inilah yang telah menjadi pedoman kepada pempetisyen untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan dalam bidang perundangan. Yang Arif, pempetisyen ingin merakamkan sekalung penghargaan untuk warga Ketuan Cecil Abraham Partners di atas segala tunjuk ajar, bimbingan dan dorongan selama pempetisyen menjalani tempoh dalam kamar. Penghargaan kepada kedua ibu dan bapanya atas segala kasih sayang, dorongan dan sokongan tanpa henti. Begitu juga buat adik-beradik pempetisyen, terutama kakaknya yang sentiasa menjadi peneman sejak kecil. Dan tidak lupa juga pempetisyen ingin merakamkan penghargaan kepada teman-teman istimewa dan rakan-rakan rapat pempetisyen yang sering menjadi tempat pempetisyen berkongsi suka dan duka. Ya Arif, saya percaya bahawa segala kertas-kertas kausa adalah teratur dan rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen yang telah kami kemukakan pada hari ini. Dan saya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang layak dan sesuai untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh yang demikian, Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon suatu perintah seperti dipohon. Ada bantahan, Yang Arif? Tiada bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Ainur Syuhada Binti Jeffrey sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ainur Syuhada Binti Jeffrey dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Arif. Ya Arif, saya mohon agar pempetisyen diberikan kebenaran untuk menarungkan jubahnya. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Terima kasih, Arif. Tahniah Ainur Syuhada and thank you, Puan Nadira. Pempetisyen kelima WA-1453-10/2020 Muhammad Fayyad bin Muhammad Alwi. Dengan izin Ya Arif, saya Muhammad Fayyad bin Muhammad Alwi, pempetisyen yang kelima Ya Arif.
Dengan izin Yang Arif, saya Nur Sazila binti Abdul Halim, Peguam pengusul bagi Pempetisyen kelima Encik Muhammad Fayyad bin Muhammad Alwi. Rakan bijaksana saya yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia serta Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Yang Arif, saya mohon kebenaran untuk memperkenalkan latar belakang Pempetisyen serba sedikit. Yang Arif, Pempetisyen memulakan perjalanan dalam bidang undang-undang selepas didorong oleh kakak Pempetisyen dan keluarga untuk menyambung pengajian di peringkat universiti dalam bidang undang-undang. Pempetisyen berjaya menamatkan pengajian undang-undang pada tahun 2020 dan telah memperolehi ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Kepujian di Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Pempetisyen memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi di atas kurniaan rezeki ini dan berdoa agar Pempetisyen dikurniakan kecekalan dan ketabahan dalam bidang ini. Yang Arif, sepanjang tempoh pengajian Pempetisyen, Pempetisyen merupakan seorang pelajar yang aktif dalam kurikulum dan kelab. Pempetisyen pernah memegang jawatan Presiden kepada Law Society Club UiTM Kedah dan selanjutnya menjadi Naib Presiden Law Entrepreneurship Club LEC UiTM Shah Alam. Pempetisyen juga merupakan ahli jawatan kuasa pelajar non-resident UiTM Shah Alam dan pernah juga mewakili UiTM Shah Alam bagi program Diaspora Melayu Antara Budaya di Songkla, Thailand, hasil kerjasama bersama dengan Universiti Taksin, Thailand. Yang Arif, setelah Pempetisyen menamatkan pengajian, Pempetisyen telah memulakan tempoh latihan dalam kamar beliau pada 8 Oktober 2020 di Tetuan Yong dan rakan-rakan Kelang di bawah seliaan pengajarnya, iaitu Puan Khairana Fiza binti Subahi. Tempoh 9 bulan yang dilalui Pempetisyen sepanjang latihan dalam kamar adalah salah satu tempoh yang bermakna bagi Pempetisyen, di mana Pempetisyen telah didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang amalan, khususnya litigasi perbankan dan kemahiran dalam pelbagai bidang amalan, serta mempelajari pelbagai kemahiran dan pengetahuan melalui para peguam dan staf-staf pekerja di Tetuan Yong dan rakan-rakan sepanjang Pempetisyen menjalani latihan dalam kamarnya. Yang Arif, di kesempatan ini, Pempetisyen juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat insan-insan penting dalam kejayaan Pempetisyen. Pertamanya, Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan dan sayang buat kedua ibu bapa Pempetisyen yang tidak pernah jemu mendoakan Pempetisyen dan sentiasa menyokong serta memberi didikan yang sempurna kepada Pempetisyen. Dengan izin, Pempetisyen ingin menyatakan terima kasih Umi dan Baba. Kejayaan pada hari ini adalah khusus untuk Umi dan Baba. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih buat adik-beradik Pempetisyen yang tidak pernah berhenti menyokong Pempetisyen sepanjang tempoh pengajian dan latihan dalam kamar. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan buat Cik Nur Hamiza yang bersama-sama Pempetisyen dan sentiasa memberikan sokongan kepada Pempetisyen sepanjang tempoh latihan dalam kamar ini. Yang Arif, seterusnya Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak di Tetuan Yong dan rakan-rakan, terutamanya pengajar Puan Khairana Fiza, para peguam termasuklah Miss Gan Shwiling, Miss Ann, Miss Shantini, Miss Shalini, Encik Ron Suraya dan Cik Suraya dan Puan Fatin. Pempetisyen berasa amat beruntung kerana dikelilingi dengan para peguam yang berpengetahuan luas dan berpengalaman serta dibantu oleh staf-staf pekerja terutamanya di Jabatan Kebankrapan dan lain-lain yang banyak membantu Pempetisyen. Tidak lupa juga Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan latihan dalam kamarnya, terutama Huwaini yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar, Amira, Nabila yang sentiasa menyokong Pempetisyen dan menjadikan Pempetisyen berasa dalam tempoh latihan dalam kamar ini lebih bermakna dan seronok, dan juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih buat rakan-rakan baik dan rapat Pempetisyen yang menyokong Pempetisyen, khususnya Amirul Megat Abu Asri, Jafri, Imer dan juga ahli firma akademik HH8K serta rakan-rakan Pempetisyen yang lain. Yang Arif, saya percaya bahawa Pempetisyen adalah layak dan sesuai untuk diterima masuk sebagai seorang
Peguam Bela dan Peguam Cara. Saya juga percaya bahawa segala dokumen Pempetisyen adalah dalam keadaan teratur dan sekiranya tiada bantahan daripada rakan-rakan bijaksana saya pohon agar Pempetisyen Muhammad Fayyad bin Muhammad Alwi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Bantahan Yang Arif. Majlis Peguam tiada bantahan Yang Arif. Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai bantahan Yang Arif. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Fayyad bin Muhammad Alwi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Fayyad bin Muhammad Alwi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya pohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tahniah Terima Encik kasih, Arif. Muhammad Fayyad dan terima kasih Puan Nur Sazila. Petisyen ke-6 WA-1459-10/2020 Nur Najihah binti Hashbul Lishman. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Najihah binti Hashbul Lishman, Pempetisyen ke-6. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ayub bin Yazid hadir pada hari ini sebagai Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen yang ke-6, Nur Najihah binti Hashbul Lishman. Bersama-sama saya, rakan-rakan saya yang bijaksana, mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur sebagaimana yang telah diperkenalkan Yang Arif. Yang Arif, terlebih dahulu saya mohon untuk memperkenalkan Pempetisyennya. Pempetisyen telah dilahirkan pada 6 Ogos 1997 di Kuala Lumpur dan merupakan anak kedua dari 4 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Hashbul Lishman bin Hashim dan Puan Aidah binti Ayub. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Seri Petaling dan meneruskan pendidikannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Seri Aman bagi peringkat PMR dan kemudiannya di Maktab Rendah Sains Mara Merbuk bagi peringkat SPM. Kemudiannya Pempetisyen telah mengikuti program asasi undang-undang di UiTM Dengkil dan seterusnya Pempetisyen telah dianugerahkan dengan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian dari Universiti Teknologi Mara. Pada tanggal 9 Ogos 2020, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan rakan bijaksana saya, Puan Cik Salina binti Ahmad di Tetuan Sabri Ahmad Engko dan telah menyempurnakan latihan dalam kamarnya pada 9 Julai 2021 ya Arif. Pada hari yang penuh bermakna ini, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu Pempetisyen dalam segenap aspek. Pertama sekali, Pempetisyen ingin berterima kasih kepada kedua ibu bapa beliau, Encik Hashbul Lishman bin Hashim dan Puan Aidah binti Ayub atas segala kepayahan, keperihan dan kasih sayang dalam mencorakkan kehidupan Pempetisyen dari kecil sehinggalah ke hari ini sehingga menjadi peguam pada hari ini Arif. Kejayaan Pempetisyen pada saat ini tidak bermakna apa-apa tanpa iringan doa yang tidak putus dari mereka. Pempetisyen berharap agar pencapaian pada hari ini sedikit sebanyak telah dapat mengembirakan dan membanggakan mereka. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada abang beliau, Hashbul Ali Firdaus, serta adik-adiknya iaitu Nur Zahirah dan Hashbul Hidayat, serta seluruh keluarga tidak kira yang jauh maupun dekat, di atas segala sokongan dan doa-doa mereka. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Puan Cik Salina, Encik Faizal, Kak Siti serta peguam dan staf di Sabri Ahmad Engko di atas segala tunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang Pempetisyen menjalani latihan dalam kamar di sana. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan beliau
terutamanya kepada Sharina yang telah banyak membantu Pempetisyen dari mula mereka kenal sehinggalah ke hari ini. Dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang lain, Nabila, Melissa, Vanessa, Laila, Izzati, Hanan, Zuhilmi, Najib, Asri, Anan, serta sahabat-sahabat yang lain yang telah banyak membantu dan berkongsi ilmu pengetahuan di saat Pempetisyen memerlukan. Pempetisyen percaya bahawa tanpa dorongan dan sokongan mereka semua, Pempetisyen tidak mampu untuk berada di sini pada hari ini. Ya Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah dalam keadaan sempurna dan teratur, dan saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan saya yang bijaksana mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan, Arif. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon agar satu perintah Pempetisyen Nur Najihah binti Hashbulishman dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan, ya Arif. Ada bantahan ya, Arif? Majlis Peguam tiada bantahan, Yang Arif. Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak mempunyai bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nur Najihah binti Hashbulishman sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nur Najihah binti Hashbulishman dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Ya Arif. Ya Arif, saya dengan rendah diri mohon kebenaran untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya, Ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Terima kasih, Ya Arif. Tahniah Nur Najihah and thank you Encik Ayub. Terima kasih. Pempetisyen ke-7 WA-18-1511-10/2020 Wan Shazana Fasihah binti Wan Ahmad Farid. Dengan izin Yang Arif, nama saya Wan Shazana Fasihah binti Wan Ahmad Farid, Pempetisyen ke-7. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Muhammad Hafarizam bin Harun, Peguam bagi pihak pengusul, dan rakan-rakan bijaksana saya daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang telah diperkenalkan. Yang Arif, saya memohon untuk berhujah dalam bahasa Inggeris jika dibenarkan. Dipersilakan, Datuk. My lady, may I introduce you the petitioner, Cik Wan Shazana Fasihah binti Wan Ahmad Farid. Cik Wan Shazana was born in June 1997, is the third child of Yang Arif Datuk Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh and Tuh Puan Intan Baizura Abdul Wahab. The petitioner was born and raised in Kuala Terengganu before moving to Kuala Lumpur in 2014. The petitioner has often been asked whether law is something that the petitioner really wanted to do or being forced to do, and whether law suits the petitioner best. The petitioner explicitly states that the petitioner has developed her interest in public speaking and debating since she was 10 years old, and she has decided to become a lawyer since then. Law is something that she really wants to do, and being a lawyer is something that she really wants to pursue. The petitioner is aware that the journey will not be easy, and it requires sacrifices and tough choices throughout the way. Nevertheless, the petitioner was determined and persevered in choosing law as a path, and it was a decision that the petitioner would always treasure and never regret in making it. Albeit the challenging modules and tough times, the petitioner managed to obtain
her LLB at University of Malaya in 2020. My learned friend Mr. Chan Kok Kyong has high praise and also about University of Malaya, and I share the same sentiment with my learned friend Mr. Chan Kok Kyong. In the same year, the petitioner had commenced her pupillage at Mr. Sharizat Rashid and Lee under the pupillage and tutelage of her master, Ms. Hajinder Kaur, whom I've known since 1999, back then when it was still known as Mrs. Rashid and Lee. She also liked to thank the managing partner, Datuk Syaril Abdul Jalil, whom I've known since 2003. The partners and lawyers of the firm, Mr. Subra, Encik Ozair, Cik Hilwa, Cik Farhan, Miss Buhi, Miss Zinyi, Miss Munmun, Miss Alice, Miss Kelly, and finally Encik Anwar, for entrusting her in dealing with various matters, for letting her grow and independent, and for the willingness to bring the petitioner out of her comfort zone. The petitioner is forever in debt with each and every one of them. The petitioner would like to thank her colleagues, Ms. Joanne, Ms. Megan, Mr. Samuel, Mr. Hasraf, and Mr. Alex for being supportive, helpful, and for being such great friends to the petitioner. The petitioner would also like to thank the staff of the firm for providing such a great assistance to the petitioner throughout her pupillage. There are many other people who have contributed towards the petitioner's journey, and the petitioner would like to express her utmost gratitude and thanks to the people who have constantly cheered her up in her darkest days, who have confidence in her when she has none, and for bringing her upwards whenever she intends to quit. Many thanks to the petitioner's family, teachers, lecturers, and friends who have been there for her since day one until now. Utmost, the petitioner would like to dedicate her special thanks to her parents and siblings for their constant support physically, mentally, and financially. Many thanks to her mother, to Puan Intan Baizura Abdul Wahab, for being her best friend and for always believing in her when she needs it most. To her father, Yang Arif Datuk Wan Ahmad Farid, for being such a great role model and for instilling great values in the petitioner throughout her life. Yang Arif, history does repeat itself. I remember back then in 1996, before Justice Yang Arif Datuk Sheikh Daud, his son, who was my senior in my university, was also called to the bar before Yang Arif Datuk Sheikh Daud. Today, it is a proud moment for my friend, whom I respect very much, yaitu therefore that is Datuk Wan Farid, for being in witness to see her daughter to be called to the bar and admitted as an advocate or solicitor, inshallah. It is also a great honor, Yang Arif, I wish to put on record, for me to move the petitioner's petition in favor of my long-standing friend since 2000, back then in the days of Rashid Ali. Today, Yang Arif marks a humble start in the petitioner's legal career. Hence, the petitioner is looking forward to become part of the bar, and the petitioner humbly seeks for the wisdom, knowledge, and guidance from the members of the bar. Yang Arif, saya percaya Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Saya juga percaya semua surat cara adalah teratur dan tiada sebarang bantahan daripada badan-badan berkenaan atas penerimaan masuk Pempetisyen. Oleh itu, Yang Arif, saya dengan rendah diri dan takzim memohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen Cik Wan Shazana Fasihah binti Wan Ahmad Farid didaftaraikan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon perintah seperti di pohon, Yang Arif.
Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan, Yang Arif. Majlis Peguam tiada bantahan, Yang Arif. Yang Arif, tiada bantahan daripada jawatan kuasa Peguam Kuala Lumpur. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Wan Shazana Fasihah binti Wan Ahmad Farid sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Wan Shazana Fasihah binti Wan Ahmad Farid dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan itu saya sekali lagi dengan rendah diri memohon keizinan Mahkamah Yang Mulia ini untuk Cik Wan Shazana Fasihah menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Congratulations Wan Shazana and thank you Datuk Wira. I'm much obliged, my lady, my lord. Dengan ini saya menjemput Yang Ahli Hakim Datuk Noorin binti Badaruddin untuk memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Arif Datuk Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh, Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Tuan Ahmad Faiz Razali, Peguam Persekutuan, Wakil kepada Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia, Cik Malika Lee, Wakil Majlis Peguam Malaysia, Cik Katharina Harvin Wisuyen, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, para peguam pengusul yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya berbesar hati kerana berkesempatan sekali lagi memberikan ucapan dalam majlis penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih di atas kehadiran dan komitmen yang diberikan oleh para peguam pengusul yang bijaksana yang sudi mengusul permohonan pempetisyen pada hari ini. Saya percaya perkara yang paling mendebarkan para pempetisyen hari ini bukanlah untuk hadir di mahkamah, tetapi menanti kehadiran dan kemunculan para peguam pengusul sebenarnya. Dan kehadiran para peguam pengusul yang bijaksana pada hari ini adalah merupakan contoh yang terbaik kepada para pempetisyen mengenai etika seorang peguam bela dan peguam cara. Tahniah juga saya ucapkan kepada peguam pengajar para pempetisyen yang telah mencurahkan ilmu, membimbing para pempetisyen dan memperkenalkan mereka ke bidang kepeguaman ini. Sebelum saya memberikan ucapan khusus buat kesemua peguam bela dan peguam cara yang baru pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu mengalu-alukan kehadiran kesemua ahli keluarga dan rakan-rakan para pempetisyen yang hadir menonton majlis ini yang berlangsung melalui sidang video yang mana merupakan suatu norma baru yang telah dilaksanakan sejak dari tahun lalu yang telah diadaptasikan oleh semua pihak dalam bidang perundangan di Malaysia dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19 yang belum pasti bilakah penghujungnya. Dalam memastikan masa depan para pempetisyen tidak terkesan dengan pandemik COVID-19 yang masih berlarutan sehingga kini, Badan Kehakiman Malaysia telah mengambil inisiatif ini supaya para pempetisyen tidak terhalang dan dapat meneruskan kerjaya dan cita-cita mereka, meneroka bidang kepeguaman dan meneruskan kelangsungan hidup masing-masing. Saya percaya majlis ini adalah satu acara yang penting dan wajar dikongsikan dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan
bersama keluarga dan rakan-rakan yang semestinya bangga untuk bersama mereka hadir ke mahkamah ini walaupun secara visual. Tidak ramai orang yang suka ke mahkamah kerana pada amnya bila seseorang itu hadir ke mahkamah ianya menandakan seseorang itu is in trouble. Namun saya berharap kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke mahkamah pada hari ini walaupun melalui sidang video adalah satu momen atau pengalaman yang menggembirakan dan akan melakarkan satu kenangan yang indah bukan sahaja kepada para pempetisyen tetapi juga seluruh ahli keluarga dan insan-insan yang mereka sayangi. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran my learned brother Yang Arif Datuk Wan Ahmad Farid, Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam pada hari ini. Kehadiran Yang Arif Datuk Wan as he is fondly known among us pada hari ini ialah untuk sama-sama menyaksikan anak anda beliau Wan Shazana Fazihah diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara sebentar tadi. Saya telah mengambil kesempatan ini untuk menjemput Yang Arif Datuk Wan hadir bersama ke majlis ini secara sidang video, bukan sebagai amicus curiae, tetapi sebaliknya untuk bersama-sama kita meraihkan bukan sahaja anak anda beliau, tetapi juga semua para pempetisyen kita pada hari ini. Kepada para pempetisyen, anda semua bertuah pada hari ini because you have with you today not just a single judge, but 2 High Court judges to witness your induction as an advocate and solicitor. Jika tidak kerana kekangan waktu atau airtime sidang video ini, saya sebenarnya ingin menjemput Datuk Wan untuk berkongsi tanggungjawab yang diberikan kepada saya memberikan ucapan kepada para pempetisyen pada pagi ini. But of course, Datuk Wan, I will spare my learned brother from this task this time around. It is an honor to have you, Datuk Wan, with me this morning. Yang Arif Datuk Wan's presence not only remind me of how important this proceeding is to a judge to ensure the ambitions of the young lawyers are achieved, but by the fact that it is his lordship's daughter being called to the bar today reminds me that age is really catching up. Yes, Yang Arif, we are indeed very old today. Kepada Yang Arif Datuk Wan dan Tok Puan Intan Baizura dan kepada semua ibu bapa, pasangan dan ahli keluarga yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kerana apa yang terlaksana dan dikecapi oleh kesemua pempetisyen kita hari ini tidak akan terlaksana dan tidak akan tercapai oleh mereka tanpa pengorbanan, kasih sayang dan dorongan serta semangat yang dicurahkan oleh ibu bapa, pasangan, penjaga dan ahli keluarga mereka. Setinggi-tinggi tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Arif Datuk Wan dan Tok Puan Intan Baizura dan para ibu bapa para pempetisyen. Izinkan saya menyebut nama mereka dan jika tersilap saya mohon maaf. Kepada mendiang Encik Perumal dan isteri, kepada Encik Chua Kun dan Madam Lim Ah Hong, Encik Chan Wai Chong dan isteri, Encik Jeffrey Ramli dan Puan Zurina Yusof, Encik Muhammad Alwi dan isteri, Encik Hasbulisman Hashim dan isteri Puan Aidah Binti Ayub. Tahniah saya ucapkan. Allow me to now address the new advocates and solicitors. Ladies and gentlemen, newly admitted practitioners, on behalf of this court and the entire judiciary, welcome to the legal arena. Congratulations on your admissions to the legal profession. You are now one step closer to practicing law, that is, because you still require your practicing certificate. Thereafter, you will become real advocate and solicitor, and not just fictional characters on a page. You're going to work where this job of yours will affect the lives of others rather than just your grades. Today must be a happy day for all of you. Indeed, this is an important and auspicious occasion for all of you who have been called to the Malaysian Bar and admitted as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Each and every one of you
has your own story of success. Some may be smooth sailing, but some may be rough and difficult journey to be where you are today. You have graduated from law school and have passed all the necessary examinations. For the duration of your legal studies and your pupillage period, you have undoubtedly been inundated with advice and lectures by professors, teachers, and employers of legal ethics, court procedures, negotiation tactics, and court etiquette. Treasure and value what you have gained and be grateful to those people who had supported you, especially your parents. You have the right to be proud as you have struggled this far to earn this noble profession. So make your loved ones be proud of you, not only of who you are today, but also in the future. With this first step today, ladies and gentlemen, you are embarking on a long professional journey. Being called to the bar is an important milestone in your life. It is a significant rite of passage for lawyers. No other profession inducts its newest members with as much ceremony and dignity as ours. So savor this moment. Until today, this profession has been given great trust in their roles and responsibilities in implementing and upholding justice. The bar is a demanding profession, and bear in mind that the ability to practice as an advocate and solicitor is not a right, but a privilege afforded by the legislation, i.e. the Legal Profession Act, and all relevant subsidiary legislation. Conduct yourself truly and honestly in the practice of an advocate and solicitor according to the best of your knowledge and ability and according to law. Remember that the very principle of which this legal profession is founded is upon trust. You are now advocates of the rule of law and representatives of the legal profession. Your clients will place their trust, finances, and to a certain extent, their liberty in your hands. You must maintain and adhere to the high standard of integrity and trustworthiness expected of a lawyer. And you must do your utmost best to preserve the integrity of this legal profession. Prove your worthiness and reliability for the future. Honesty is the paramount attribute of an advocate and solicitor. For no man seeks the service of the person who cannot be trusted, irrespective of his abilities or academic achievements. As advocate and solicitor, one must be uncompromising in his responsibility to be honorable at all times and in all circumstances. Ladies and gentlemen, may I remind you that there will be many obstacles and roadblocks along the way. And in order to achieve success, apart from your ability, strong determination and firm commitment are required. Through years of hard work and dedicated work, you have achieved this milestone in your life. This is only the beginning. And there is a lot more to explore and acquire before you can call yourself a successful lawyer. As advocates and solicitors, ladies and gentlemen, you have a crucial role to play in maintaining the highest professional standards and in shaping the future of the Malaysian bar. It is the duty of the bar and the judiciary to uphold the rule of law. So strive not only to be a good lawyer, but an outstanding one and respected one. Remember always that you are an officer of the court, and it is your bounden duty to uphold the rule of law, good conscience and practices, and to act truly and reasonably at all times. Lawyers have a duty to the cause of justice itself. Lawyers must never suppress or distort the truth. So ladies and gentlemen, in a few minutes, you will be leaving this virtual courtroom and you will enter the community as a lawyer. Take with you the pride in the knowledge that
your years of studies have culminated in recognition by this court that you are entitled to participate in the legal profession as lawyers. Take with you an understanding of the privileges and responsibilities that you now bear. As much as the privileges come with you, this profession imposes upon you the duties of unwavering integrity and honesty in dealings with other practitioners, clients, and the court, which are essential. Legal profession is not a war or even a game. It is designed to do real justice between opposing or contesting parties. So I trust that you will strive to achieve excellence in the performance of your obligations and duties at the bar. You have struggled this far to earn this profession. So don't lose it, unless, of course, if you had made enough for yourself and wish to retire. I am certain that each and every one of you feels so relieved that the whole ceremony is going to be over so soon, and that you have been robed to mark your admission into this noble profession. Wear those robes that you have just put on with pride and dignity. Savor this moment, because the best is yet to come when you start facing the challenges that are waiting for you. So with that in mind, and with the grace of the Almighty, I wish and pray the very best of luck to all of you. I am certain that there will be the sound of the doorbells and bouquet of flowers arriving at your house by now, and some puluk kuning or cake cutting ceremony with your family members after this proceeding to mark your success today. Anda berhak untuk diraikan pada hari ini. You have the right to be proud and happy today. I hope to see you, or at least some of you, appearing before this court in the future. Yang Arif, Datuk Wan Farid, representative of the AGC, the bar committee, learned movers, masters, ladies and gentlemen, for your kind presence and attention, I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and selamat sejahtera. Congratulations and stay safe. Ya Arif, sesi bergambar.